Está empezando a sonar mal, ya me está empezando a sonar... Los altavoces me están empezando a sonar raro. Espero que suene bien. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver si suena bien. Esperemos que sí. Ah, chicos, muchísimas gracias por, bueno, cariñito que le están dando a la serie. Se agradece un montón. Bueno, parece que suena bien y ya se me paró el sonido ese raro que tenía. No sé si son interferencias o qué son, pero suena horrible. Vamos a ver, hoy jugamos contra Detroit, chicos. Necesitamos un descanso en la plantilla, necesito un descanso. Así que vamos a ver qué tal sale hoy. Vamos a ver los partidos que tenemos. Que Clevinger jugamos, el partido pasado lo jugamos no, lo jugamos con Bungarner. El partido podría ser Bieber, pero yo creo que vamos a jugarlo con Clevinger, que es un partido televisado y Von Garner es el otro. Vamos a jugar el partido televisado de Clevinger, creo yo. Ganamos 14-2 este de Bieber. Y bueno, jugamos contra Michael Falmer, que es un buen pitcher. Eso lo sabemos todo. Vamos a intentar todavía a ver si ya empiezan a... A ver, ¿dónde está? Yacier, por ejemplo. No, todavía no dan nada. No. Yo no sé cuánto tiempo hay que esperar. No me acuerdo si eran 60 días o 30 días. 30 días lo hemos pasado, seguro, además. Pero bueno, que tiene los días contados, ¿eh? Nos vamos allá, Mike Clevinger. Por cierto, voy a hacer una cosa, chicos. Roster. Eh, Vamos a ver. MLB roster. Melky Cabrera. Y Yasiel Puig. Sandy León. Yo creo que voy a bajar a Melky Cabrera a AAA. Está en waivers, tío. Joder. Nada, hasta que quería subir al Addison Russell. No, era el otro shortstop. Vamos a buscar el por shortstop. Están todos lesionados. Ah, pues qué bien, ¿no? Pues nada, déjalo así de momento. Y ahora mismo no puedo tampoco coger a Melky Cabrera, así que la acabo de cagar, pero... Esto me pasa a mí nada más, ¿eh? Mike Ranger. Y bueno, por lo menos el equipo no está tan reventado, ¿no? Voy a jugar a Jeanette. Efectivamente no puedo. No puedo ponerlo, pero... tampoco los files no están mal. Ketcher puede jugar, bueno. Pues nada, vamos a jugar. No están tan cansados. Vale, se ha lesionado Oscar Mercado. Voy a poner a Domingo Santana. Qué bien, ¿no? Jamás se me lesiona Mercado. Sí, pongo a Domingo Santana antes que decir Puig. Siempre. Siempre lo pongo. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Espero que disfruten de este directo. Y bueno, muchas gracias a todos. Me han mandado comentarios y todo del error, ¿no? MLB Network. Today, it's the second of this three-game series between the Cleveland Indians and the Detroit Tigers. Major League Baseball on MLB Network coming up right after this. Y bueno, tiene toda la razón, o sea, pero claro, ahora viéndolo, ¿no? Desde esa perspectiva, en el momento yo dije, wow, tengo que tocar la bola y fue algo que se me metió en la cabeza y no me lo quité, hola Kevin, no hice el cambio de Urquidy, pero porque me pedían bastante, ¿no? Por un jugador que ahora mismo, pues, posiblemente vaya a ser bullpen, ¿no? Un bullpen largo y tal, y entonces
gastar de momento tanto. No sé, a lo mejor un poco más adelante sí, pero ahora mismo se me va un poco de las manos. Pero ya lo tengo ahí, lo tengo, vamos, súper visto, ¿no? A ver si tarde o temprano baja un poquito la media o cosas así, o se enfada. Puedo ficharlo, pero sí lo vi. Pero me pedían a Glasnow y tal, y se me da de las manos. Yeah, and you don't want to be playing average baseball. Qué buen slider ahora, Fans. They need to find a way to win this game and try and take 3 out of the first 5 at his homestand. A ver, Francisco Lindor, Paquito, el chocolatero. First pitch of the at-bat on its way. Francisco Lindor comes on with one away as he looks at a ball. It's 1-0. And the pitch. Is swung on and driven out to right Buen batazo de Lindor, Sí, señor. ¡Jonrón! ¡Vámonos! Primera vez que doy un jonrón con Lindor en esta temporada, chicos. Vamos, jonroncito de Paco Lindor. Se ha traído una. En el primer inning. Bueno, le dicen Frankie Lindor, Ojo. Yo lo conozco como Paquito. Paquito Lindor. Buen batazo. Se le quedó el bicheo ahí en el medio a Michael Farmer. Que iba para pedazo de pitcher y se ha quedado en nada. Yo creo que dará, de todas maneras. Bueno, viene el hombre que... ¿Qué sé? ¿Qué decir de la bestiecita esta? De Ronald Acuña. He'll take a tough pitch on the outside part of the plate for strike one. Haber hecho swing, he's carrying a batting average of just over 300, so clearly he's been a productive player with the bat in his hand so far. Buen cambio. Swings through it for strike number 2. La cara que pone así como, looks to me like he's trying to make adjustments pitch to pitch up there at the plate, but he's looked completely thrown off so far. Late on the first one, way out front on the second. Count is 1-2 now. No, 2 bolas, 1 strike. No, 2 strike, 1 bola, perdón. 2 y 2. Trying to come in with the fastball, but it's too far in, and it's even at 2-2. Me gustaría que se acercara ahí un poquito, ¿no? A la zona. Not being very aggressive right now. Bien. Just out in front of that one, still 2-2. Acuérdense, chicos, ahí dejarse su buen like y suscribirse si quieren más seriecita de esta, ¿no? La estoy haciendo. Qué buen cambio. En directo, todos los días. Fines de semana intento hacer doble partido, pero por lo menos viernes y sábado. Y bueno, aquí estamos, dándole caña. A ver qué sale esta serie. Por fin con Cleveland. Es mi equipo de toda la vida. Eso me está matando el cambio. Wow, that changeup is an absolute beauty. They call it the great equalizer for a reason. Check his swing there. Did he go around? No, says the first base 15 lanzamientos ya. Daniel Farmer. Michael Farmer, perdón. El otro Daniel es Daniel Norrie. Still hanging with him. Another good swing to keep it going. No termino de darle bien tampoco ni a la recta. Le di adelantado. Now another 1-2. Me ha cantado el strike ahí. Mientras me lo cante a mí después, me da igual, Bueno, jonroncito en solitario de Paco Lindor. De resto, pues lanzando bien. Me dice que puede venirse un toque de bola sorpresa. Va a tener que tocar ese pedazo de lanzamiento de arriba. Ahora mismo estamos tercero en la división, chicos. Una división va a estar muy igualada. No es una división dura, pero sí muy igualada. Yo no creo que nosotros vayamos a estar muy por encima de Twins o de Chicago. Incluso Chicago es la favorita. 3 y 1, Más Clevenger. Swung on and hit in the air to left. Está debajo. And this will be pulled in just in front of the warning track for the first down. Stepping into the box, Harold Castro is looking to extend that hitting streak, which stands at 8 games coming in. Qué pena lo de Melky, porque no quería, yo no quiero traspasar a Melky. Lo que pasa es que necesitaba en este momento tener otro infield en el campo.
O sea, en el logado, por si acaso, ¿no? Para darle descanso a... Y esperaba poner a ese choresto que estaba por ahí. Está todo lesionado. O Clevinger, no te compliques la vida, hijo. Y poncha este tipo. ¿O no? Here's a little chopper up the middle, Buen tiro y buena. Sí, señor. Y viene el papá de los helados, Miguel Cabrera. Here's the first pitch to him. And now here's a ball hit pretty well out toward right center field. Long run for the right fielder. La verdad que si no cobrara tanto, intentaría traerme a Cabrera para que le diera descansito para que fuera el designado y le diera descansito ahí a Matt Olson, ¿no? That'll bring up the power hitter Matt Olson. First shot for him here. No hay dinero. 2 hits in 5 trips a night ago. And that one's in on the hands to start the inning. It's ball 1. Bueno, mi idea es, en lo que pueda después, quitarme un poco de dinero encima, intentar fichar. First 2 pitches off the mark here. It's 2-0. Hey, you want to talk about being in the zone? This guy's Matt been Olson, breaking lately. Michael Palmer. It all starts with his 2 pitch bolas sin selection. strike. 2 great takes, and he's almost daring the pitcher. Just go ahead and No, challenge. tenía que haberlo lanzado. High and deep out to left center field. Back on it is the left Está fielder. dentro, pero por poco. Still ranging back. Agarró. Wow. Qué pedazo de jugada acaba de hacer. Saltando ahí, me acaba de quitar un jonrón. Sí, me lo ha quitado. Qué mal, creo. A ver qué puta madre. Pero el segundo del partido, At the plate, Mitch Garver. He'll get to take his first cuts here. The fastball here is he'll take a look at ball 1. 1-0. De momento le estamos dando con fuerza a este hombre. Una bola sin strike. Can't sit back long enough, and the count evens up at 1-1. 1-1. Bases are empty, 1 man out. And he pulled up in time, but it's a cold strike 2. Hoy que estaba rompiendo dije, va, a ver si hace el cambio y me va a matar por ahí abajo. Pero no, pues slider. No. Tried to hold up there, appeal down to first, and no swing. It's ball 2. A Mr. Garber, Mitch Garber. The 2-2. It was laid off, and the count runs full. Juega, lo cantamos. Wow, that was a pretty good 2-strike slider right there. I think that fooled him, and the umpire too. And he fouls this one off. Lucky he got a piece right there. He was definitely late on that pitch after seeing a previous Garber contra Palmer. Fly ball out toward left center field. Maben there to put it away for out number 2. Bueno, segundo del inning, viene Scooter Gennett, que está haciendo un temporadón este hombre. ¿Cómo es posible que estuviera en la free agency? ¿Qué temporador está haciendo, Scooter Gennett? Más de 400 averajes, 5 jonrones. Brutal la temporada. Brutal la temporada. Nuestro nuevo Ryan Dempster, ¿no? Dempster era. El Little Monster. Cambio. Cambio me mata. Siempre. Va a traer una bola. Scooter Gennett. No. Just off the outside as he can't catch the corner. 2-2. Scooter. Palmer. Fouled off. Bien ahí, Scooter. Cubriendo zona. Sus zonas de él, no es de más nadie. Sí, qué buen picheo. Esperaba que fuera que lo cantara bola. Pero bueno, está cantando esos picheos ahí. So that'll bring up Jonathan Scope. Past history with Mike Clevinger. Pretty average results. 4 for 15. No lo cantan los dos. 0-1. Yo no me quejo. And it's 0-2 to Scope. Scope, who's nicknamed Mamba, his contract is set to expire at the end of this season, so he may end up hitting the market this winter. This guy has been an absolute beast this year so far. Vamos a esa recta ahí a ver qué pasa. Free agency, huge payday on the horizon. Vamos al cambio, sí señor.
catcher está en mi onda. Terminamos de pasarlo. Tenemos slider. Mira, un slider aquí. Va a venir de lujo. Y a bailar bachata, güey. Un momento. ¿Qué tengo perdido esta noche? No doubt, Matty. He's one of my favorites, mostly because of his stuff. You know, he can absolutely dominate on any given day because of what he offers up there. It's just nasty. There aren't many hitters that like to see this guy on the mound. Maybe. No hay marcando zona muy fácil, no están haciendo swing a los primeros picheos. O sea, hasta que empiecen a hacer swing, entonces ya se acabará el cachondeo. I think for every player, for every former player, that swing right there is the reason we need to extend the netting without question. Que le llegaba ahí, más Dolson. Pero bueno, no pasa nada. But from a hitter's perspective, pretty good job of staying alive 0-2. Yeah, and he did an excellent job on the offensive side. Not to let the AB get away from him. I know he was down 0-2, but he pulled his neck and he stayed in there. Runner back safely. Vemos un poquito ahí a Cameron Maybe. First offering on its way. Austin Romine comes on with one gone here as he looks at a called strike one. And boy, was y se va para allá, Austin. 0-2 now. Maben stands at first with one out. 1-2 to the Tigers catcher, Clevenger. Sometimes gets called Sunshine. He was a fourth-round selection back in 2011. Tirándole Romain. Hey, when you come out of the middle round, Ponchecito para Clevinger. That's exactly what this guy has De done. Christian He Stewart. has turned himself into a solid big league ball player. Number 14. Throw over to the bag. Tiene que tirar. Estamos cuidándolo, Que no se vaya. Here comes the first pitch. Recta en todo el medio, El primer swing que me hacen al primer picheo. O sea, ahora hay que tener un poco más de cuidado. Line drive to left, and that's in there, base hit. No se había ni montado nadie en segunda. Qué buen batazo le acaba de dar. I guarantee you at release point, you want to pull this pitch back, change up middle of the plate, usually que lancé el cambio en todo el medio. At the plate now, Nico Goodrum. Le gustan esos picheos a las vallitas. Vámonos. Y a Goodrum le gusta hacer piñata. In a big spot like this, you have to be looking for something you can handle. That pitch bunched him up completely, so I think he's trying to do a little bit too much right now. Two men are on with two men out. Able to protect the plate with two strikes, and he'll see another one. No trae una bola, sigue luchando por su sueño Goodrum. Y lo jala el árbitro. Tremendo ponche para cerrar el inning. Tiene Domingo Santana. Después de mucho tiempo vuelvo a jugar con él. Shocked he didn't let it fly right there. Palmer contra Santana. Matazo muy elevado, pero está adentro, ¿no? No, se fue. ¡Vámonos! Y esa no vuelve más, Madre mía, Domingo Santana, cómo vuelve a los terrenos de juego. Jonrón ahí. Bueno, está jugando porque Oscar Mercado se ha lesionado en el previo al partido, en el calentamiento previo. Se ha lesionado. Me lo han dicho, mira, se ha lesionado. Y lo he puesto. Mira, Jonrón que se va. Qué bonito. En realidad fue un fly bastante alto. Creo que el viento está corriendo mucho. Se está llevando la pelota. Esos son flies normalmente. Más en este campo que es tan largo. Es como el jonrón de Lindor y este. No son batazos súper contundentes tampoco. Pero bueno, vamos allá. Este es más contundente que los otros. Más o menos, da igual. Just shy of 6 feet at 5'11", a left-handed batter and thrower. He was taken in the 14th round back in 2013. El gran Mike. This guy wouldn't go into the category of superstar, but to grind out the career he has being drafted where he was. 3-1 para Mike. Sí, señor, y atrás viene Gurriel, el Junior. Vámonos. 3 bolas, un strike. El gran Mike.
Palmer. No, cuarta mala. Tenemos ya corredor en base. Viene Gurriel. Está haciendo buena temporada el Junior. Con Michael Palmer. Buena recta de abajo. Picheo buscando batazo para doble play, de Palmer. Ah, piñín el hombre. Una strike, 0 bola. Uf, casi me pega. 1-1. El señor Lourdes. Buen batazo de Lourdes que va hacia el jardín izquierdo. Y sí, señor, hombre en primera y segunda. Otra amenaza india. Los indios amenazan otra vez. Tiene que salir el coach de picheo. Y viene Paquito el chocolatero. Paquito Lindor. Ay, infield fly rule. Qué putada. Pero bueno, viene el niño. El niño le vamos a llamar a Ronald Acuña. Qué cuenta, el swing, no sé si me va a costar acostumbrarme. No acostumbrarme, sí o sí. Posiblemente después del throw, o sea, entre los mejores jugadores que hay en las grandes ligas. Es un batazo largo, ¡Vámonos! Home run del niño. Se trae 3. Sí, señor. Acuña el décimo que se va para la calle. Se trae 3 carreritas. El niño le ha cazado ese batazo ahí a Michael Palmer. Les digo, no son batazos tan contundentes como otros que hemos dado. Este campo es muy largo. Está saliendo mucho la bola. Bueno, dificultad incrementada. Hall of Fame Plus. Lo siguiente es leyenda, chicos. No hay más. Miguel Sanó, que vaya batazo que va a dar hacia el left field. Tiene que llegar a segunda, Miguel. Boquetón. Señor, y llega a segunda. Buen batazo. Yo creo que es el más contundente que da. Mira, un doblete. Cambio de pitcher. Chicos, voy a cambiar lo del micro de nuevo porque me está fastidiando. Un momento. Está empezando a sonar raro de nuevo y eso no me gusta nada. Un segundo. A ver ahora. A ver si se escucha bien, porque es que... A ver ahora. Sí. A ver si se escucha bien. Es que, no sé, suena como un pum pum por detrás y yo creo que son interferencias que tiene. Como lo pongo en modo inalámbrico, a veces pensé que fueron como interferencias. No lo tengo altísimo. Aquí no puedo controlar el volumen, yo, pero bueno, no pasa nada. Y viene Matt Olson, ojo. Nuevo pitcher. 2 rectas, curvas, slider y cambio. No, está muy alto. Muchísimo. Una bola sin strike para Matt Olson. Hay batazo de Olson, contundente también. Está si le dio en perfecto. Tenemos hombre en tercera. Viene Mitch Garver. Casi. Buen batazo de Garver. Este sí es contundente. Vámonos. Que va a coger las 4 bases Mitch Garver. Sí, señor, se trae otras 2. Partido 7-0. Y estamos dando palo en Detroit. Vinimos al Motortown a dar palo.
Sí, señor. Y 7-0 en el tercero. Long ball is playing in this one. That was the fourth blast of the game Desde so que far salió for se this vio que lineup. eso iba Dan lejos. Dero, what are your thoughts on what they're doing as a team so No far? sale qué tan lejos llegó. No saben los pies, pero bueno. Digo yo que más de 400 seguro, Viene Scooter. Scooter viene. Yeah, this lineup from top to bottom has power just oozing out of it, and this guy's missing over the heart of the plate. Otro buen batazo, pero este sí está de frente al center field. Saca Valini. Y bueno, chicos, la ofensiva se nota cuando están descansados porque madre mía. Bottom of the third now. The next batter, Jamer Candelario. And he's a guy looking to break out in a big way. Hasn't been getting the results he or his club have been hoping for. And this one's downstairs. It's a ball and a strike. High in the air out to center field. Gurriel, vamos, llégale. Gurriel no, Acuña. Acuña, eso es. Straight back, but he has it for the Corrió first bien a la out. bola, Buen batazo de Jamer. También. Viene Víctor Reyes. Coming to the plate now, Victor Reyes. So far, 0 for 1 with a flyout. In there, and it's 0-1. One out, nobody on. Barely able to make contact. Down 0-2 now. Off-speed pitch in the dirt as he takes it for a ball. I love a well-executed changeup, especially one down in the zone. The only problem throwing it in that situation, you leave that belt high or miss your spot just a hair, y no llega. ¿Por qué le pasa por al lado? And they'll have no play as he reaches first base safely. Increíble a veces esa cosa. Beggars can't be choosers right there. We love those lawn darts. Doesn't matter how they come. Jam. A veces me dan tanta risa. That doesn't matter. He's 0 for 1 after grounding out in his only trip to the plate so far. Left side, but well foul. The 1-1. Runners off for second. Pitch is low. The throw down. En segunda. And he's out trying Mitch to Garver, second. Francisco Lindor y casi roba base. Salió tardísimo. Either way, he didn't give himself much of a Y chance. demostró brazalete ahí Mitch Garver, No es solo ofensivo este hombre. Now the 2-1. Strike 2. Swinging. Madre mía. Hey, I'd like to see a little bit more discipline. Get a count in your favor. He's swinging a pitch that bad. Not good. And fastball called strike 3, and the side is retired. Otro ponchecito más para Mike Clevinger. Y se acaba el tercer inning, Fourth upcoming, but first, Heidi Watney is standing by with a report. Matt, I talked with manager Terry Francona during the break about his thoughts on the Indians' hitters to this point. And overall, he's really happy with the at-bats they're putting Domingo together. Santana, He said que they're doing an dio excellent jonrón en job su with anterior pitch turno. selection, meaning they're swinging at the right pitches and doing damage with them. The numbers back that up. 5 extra base hits on the stat sheet, guys. Parte de, ¿cómo se llama el Okay, pitcher? thank you, Heidi. Yo lo veo. Santana in front, 2 balls and no strikes. Hey, always a good idea to take a couple of pitches when you're facing a young arm like this one. And now he's put himself in a real good hitter's count. Throw to first in time, Fácil. 1 gone here in the Hola, fourth. Erwin, ¿qué tal? Sí, pobres tigres, tío. Han recibido palos los pobrecitos, Pero bueno, es lo Stepping que up les now, toca. Mike Yastrzemski. He scored after Ya estaba en reaching Hall on of a Fame Plus walk ya, in his o first sea, at-bat. no es que esté facilito batear tampoco. Now here's the pitch. A ver el Gran Mike, un strike 0 bola. Ya no voy a estar esperando tanto picheo como estaba esperando. Tengo que verlos, tengo que ver esos Mariners, porque seguro que ya van cogiendo camino. 1-1. Pulled toward right center field. Chasing after it is Maben. Le llegó. He tracks it down and makes the Tana, play to record sabía the ya, eso va second cogiendo out. camino. En el turno para el Junior, Lourdes Gurriel. He singled his last time up. First pitch on its way. Good opposite field power here, taken high and deep to right. Vámonos. And it's gone. As Otro. they add still another. Another. El 10º para el Junior. Vámonos a banda contraria. Madre mía, cómo estamos bateando.
A solo shot here to straightaway right field. Number 10 for him on the year as they've widened this lead to 8 now. Lourdes a la otra banda. Están saliendo mucho los batazos, porque tampoco es que le diera tan bien. Viene Paquito el chocolatero. Francisco Lindor. Fastball here. Francisco Lindor. Look at ball 1-0. He's working Una bola sin strike. 1 for 2 games so far. And maybe Segunda mala. frustrated on the mound here as the fastball misses for ball 2 now. This inning really feels like it's getting away from him out there. As a reliever, you can't let... Madre mía, qué tabla de Lindor, Hit well out to deep center. Por el lado largo del campo, pero qué brutalidad. ¿Cómo le dio? Este sí salió muy bien, Desde que salió se escuchó perfecto. Bueno, 2 jonrones para el partido para Paquito Lindor, demostrando que no se tenía que ir, que sigue siendo el dueño del shortstop de los Indios de Cleveland. Guys, do you believe what we're seeing here today? With 6 home runs so far, this lineup is turning in a performance for the ages at the plate. 6 jonrones en el partido, me están diciendo el comentarista. No está mal, Viene Gurriel, Acuña, perdón. Que ya dio su jonroncito también. Bueno, parece que empiezan a carburar estos Indios de Cleveland. Muy tarde, le di tardísimo. Acaba el cuarto inning para los Tigers. Y turno para el papá de los helados, Hay que decir que bueno, en picheo estoy en All-Star Plus, estoy a punto de subir a Hall of Fame y ahí se va a empezar a complicar mucho, como todos los años. Y ahí se complican muchísimo los partidos, sea contra quien sea. Ahí te batea, vamos. Hasta el más bobo. No llega. And that finds some outfield grass. It's a base hit. Well, when you're going as well as he is, not even a 2-strike count is going to get in your way. Yeah, Matty, he's having a monster season, well over 300. Right there, when you're feeling that confident at the plate, it doesn't matter what the count is. You're willing to go deep and still feel confident. Ya llegó. Yastrzemski will get there as he makes Ya the llegó el catch in gran foul Mike, territory Qué for the grande. first out. Riding in once again, Cameron Maybin. He reached on a single in his first try. He's set. Here it comes. Buena recta. Fastball by him here. 0-1. Hay que probarlo de crear el equipo. Sí, Swings the tengo bat que and probarlo. throws from the right side and stands at 6'3". He was a first-round pick back in 2005. Yeah, he has turned himself into a really nice ball player. I wouldn't put him on a superstar level, but you know what? They didn't miss with this pick either. You go into high rounds and you carve out a career the way this guy has. Nice pick. From the belt, the pitch. Qué bonito ese slider, What pitch recognition right there. Vale, 90% pues, of the guys are going yo después no, porque tengo partido de clubes pro, pero una tarde de esta, si quieres, cuadramos y nos metemos en la play. Intentamos hablar y ver si se puede hacer. Si se puede hacer, podemos hacer una serie combinada ahí, por decirlo así, en los 2 canales, algo así. Creo que la pelota sale mucho hoy, From the belt, the pitch. Fastball, and he's quickly in the hole, 0-2. No runs, 4 hits, and no errors in the ballgame for the Tigers. Now a bouncing ball for the shortstop Lindor, and an underhanded throw is in time for out number 3. Exacto, por eso, probarlo, o sea, lo probamos un día por la tarde y ya después vemos si mola, pues hacer algo. Viene tranca Jordan Zimmerman contra Boquetón Sano. He's in to get things going here in inning number 5. And a good idea to hold off on that swing. It's ball 1. Pero sí, tiene buena pinta eso, Lo que pasa es que habría te pone el equipo, habría que ver si te pone el equipo tal cual, o es un equipo random, o hay un draft de expansión, no lo sé. Por eso hay que intentar hacerlo.
Para mí uno de los peores errores que ha hecho Detroit en su historia. El fichaje de Jordan Zimmerman. Porque supuso el adiós de Mark Scherzer. Después lo que ha hecho es brutal. Y Zimmerman pues se ha ido un poco a la vez, ¿no? Ha traído para boquetón. Otro buen batazo, un poco adelantado. The next 3-2. Swing and a ground ball to third. But this is a foul, so they'll do it again. 3-2. And he'll finally just wear him down as this one swung out for the first out. Me retó con esa recta. No está mal. No, turno para Matt Olson. Infield shifted well to the right. Here's the first pitch. In there for strike one. Esos pichados van a ser bullpen in this one if he can keep the ball around the knees like that. It looked like the fastball got away from him there. Ya en esta dificultad right-handers got es lo que hay. throw in the Tiger bullpen. Tengo esa no, sí. So 1-1. Desde el principio, Desde el primer capítulo fichamos a Sano. O desde el segundo. Primero o segundo, no me acuerdo. Pero sí, desde el principio lo tengo. This is hit the other way out toward left field. Left fielder is on the move. He's got it. A nice play there. Sano, Matt Olson, Mitch Garver. So coming to the plate, Mitch Hay Garver cositas, comes in Hay 1 for cositas en 2 el with equipo. that home run he hit earlier. Yeah, in his last at bat, he hit a changeup out for a home run. So it'll be interesting this AB to see if they give him a steady diet of fastballs. ¿A quién? ¿A Sano? ¿A los Marines? ¿Cobra una pasta? Bueno, sí. Bueno, no sé cuánto cobra. A ball and a strike. 1-1. Yo es que no me acuerdo si no, Loot Boy lo di por Santana. And it's fouled away. Y después a este lo di, no me acuerdo. Por el César Hernández. Right down the middle cannot be late on that fastball. Swing and a miss. He struck him out 25 millones. No, 25 millones no me cobraba a mí, vamos, te lo digo yo. Welcome back for the bottom of the fifth. Ni de coña cobraba tanto. Thanks, Matt. Sano, I talked with Tigers manager Ron Gardenhire during the break about the team's offensive performance so far. Por 25, no lo hubiera traído por 25 millones. No tengo tanto dinero. As the game moves forward. He said they're searching for ways to drive the ball with some authority because it's just not happening for them today. They haven't gotten an extra base hit yet, so it's been a real Quinto struggle abajo, getting guys chicos. into scoring position. Partido. But the key, he said, is not to panic. Sometimes you just De have to momento, fight through the bueno, downtime primer jonrón, and ahí keep your está. focus and energy high. Esa pelota está lejos. Okay, thank you, Heidi. A swing, and this one is blasted No, to right field. Nothing's gonna stop it. No, yo tengo a Miguel Sano, tú dices a Robinson Cano. Absolute bomb. Cano sí cobra mucho, y no es tan bueno. Nico Goodrum. 0-1 to count. Robinson Cano, dices tú. No, yo tengo a Miguel Sano. Hit a home run in last night's game. El de If they continue Minnesota. to pitch him on the outer part of the plate, Es el que tengo look yo. out, this guy's going to do some major damage. Looking to punch him out again. Pitch. Swing. Y tirándole. Well, no this pasa pitching nada. staff has done a Son nombres pretty good parecidos. job right there. That's the fourth Cano, time Sano, he struck out, and we're yo only in tengo a the Sano, no second tengo a game Cano. of this series. Aparte que Cano un poco mayor sete ya. Here's the first pitch to him. Para ese precio, la verdad que es muy mayor. But this just misses the zone for ball one. That evens it up 1-1. No, pena ese honrón, para Clevinger. Here it comes. Inside, ball 2. Qué buen cambio, sí, señor. You know, from a hitter's perspective, you get pounded in, and then he throws a nasty changeup away. Is the mindset to tell yourself Y tirándole al slider, Jamer Candelario That's the cat and mouse. se va al logado So he a sets bailar him down bachatita. swinging. Viene Víctor Reyes. Candelario becomes out number 2 this inning. First pitch of the at-bat on its way. Señor, Way to start it una on the rectita. outside corner for strike one. Just a bit late, and he's falling nada. behind 0-2. Vamos a lanzar el cambio, a ver qué pasa.
Check swing here. Did he go around? No, says third base umpire Ricky Holiday. Ball one. Looking for the strikeout. Here's the 1-2. No. Well above the letters with the fastball that time. Este picheo no le gustaba. Creo que no le gustaba. Y tirándole Reyes también. 8 ponches ya para Clevinger. Bueno, Cristian, estoy igual, que la destrozó. Mira que está corriendo mucho el viento. No se podía ver, o sea, se podía ver, ¿no? Wind, mira, de home hacia el center a 9 millas por hora. O sea, está corriendo el viento. Por eso sale tanto la pelota. And he lays off a pitch in there for the first strike. Por eso en cuanto te dan bien, la pelota corre. Y mucho, además. Just a bit high with the fastball, but didn't get the call. El nuevo pequeño monstruo, el Little Monster 2, Scooter Gennett. Pulls this one high and deep to right center field. Por algo lo digo, And this is going to be extra bases here, leading off the sixth. And he will Qué pull into batazo second Scooter with a Gennett, leadoff double. al rinconcito allá, donde Hey, duerme. Hero, are you aware of this? After that knock right there, that's an 11-game hitting streak. Lleva 11 partidos seguidos dando I hit, think he knows exactly that it's at Domingo 11. Santana. It starts off innocent. You just want to get a few knocks to get the hitting coach off your back. Next thing you know, you wake up, you've been Que la pelota corre, mira. almost a week, 8 days. Now we're on 11. La pelota corre This guy's sola. dinner tastes different. And he'll make it No up un to batazo third tan largo, safely here ni with mucho one menos. away. Pero la pelota está corriendo un montón. Ready now, Mike Yastrzemski comes into this at bat 0 for 1. No me voy a enfadar por eso, porque la pelota corra, ni mucho menos. Y no es gran Mike, Here's the first offering. Ooh, and heads up as this is pulled foul. Si corre y bateo yo más que ellos, es lo que tiene. Swing and bueno. a miss, and he's quickly in the ball 0-2. Dos y nada, This is bueno, where, as a batter, you got to necesito un find a rolling, way por lo to menos. put something in the outfield. Get something elevated. I know you got to battle with 2 strikes and protect. Rolling por segunda, me traigo a Gennett. You got to swing. Esa es la idea, por lo menos. Another 0-2 coming. Good job to spoil that one away, and he stays alive. Oh, and he dusted him off the plate that time. Some mind games being played now. It's 1-2. Para el gran Mike. And he fouls No this one defiende off. zona, el Mike. You know, taking you inside the mind of a batter right here, you can't get in auto swing mode. You still have to control the strike zone. Throw to first will take care of him. Score at 2-3 on the putout, and there are 2 gone now. Segundo out. Pero bueno, viene el Junior, Striding in for the Indians. Ronnie sencillo en 3 turnos. Runner in scoring position. Para Lourdes Gurriel Junior. Yeah, Matt, that last one wasn't exactly a tape measure shot, but listen, a home run is a home run. I know a lot of pitchers, but they call that No voy a llegar. Well, the play's been made, and that Eso era lo que necesitaba was antes. Un rollincito así, por segundo. Bottom of the inning now. Next up for Detroit, Harold Castro. He's hitless in his 2 at-bats so far. This one doesn't look good so far. Down by a boatload as we enter the middle innings. It's about time they get something going, and the last thing you want to do is fall behind where you have to score a bunch in the 8th and 9th inning. Off-balance throw, but he couldn't Qué get enough jugada on acaba de it, so hacer he Lindor, scored as an infield single. Dan, Pero after sí, era that muy base complicado hit, ese lado. extended his hit streak to Pero 9 qué jugada. games, and you know he wants double digits. Oh, there's no question about it. Listen, anybody can get a 9-game hitting streak, but when you call your buddies or send out a text message and say, hey, I'm about in double digits, so 9 games is nothing to sneeze at, but he'd love to get it to 10. Y es que Miguel Cabrera batea mucho para banda contraria. Here's Jonathan Scope now. It was a flyout for him in his last trip. Sliced hard on the ground. Oh, and he has some trouble with it. Throw on to Bueno, first. ahí en 2 primera. gone. Bien Gennett, se fajó con ese batazo. Salió un batazo contundente. Era Power Play, si la agarraba primero. Cameron Maben, 1 for 2. He singled and Pero bueno, struck no está out mal. in 2 trips. First delivery to him on the Importante way. era sacar el out. And that's dead center for strike 1. You rarely see a pitcher of this quality throw one right down the middle. And Buen slider ahora de as a Clevinger. hitter, probably a good chance you're not going to see that pitch again. And he's got himself another tirándole one. He Maybin. picks up strikeout number Maybin. 9 here in the side. 9 ponches lleva Maybe. 9 ponches.
Francisco Lindor will stand in looking for home run number 3 as we take it back to inning number 4. And this was his second home run of the game as he's been dialed in so far in this one. Qué batazo en el cuarto, ¿Dónde la puso? Madre mía, puso lejos y lo demás de tontería, Here's the first pitch to him. Action in the bullpen now as a right-hander begins to throw out. Bueno, Zimmerman está sacándoles las castañas del fuego, por lo menos que no le hagan más daño. Breaking ball that time that misses out of the zone. Pensaba que el partido va 9-1, me han robado un jonrón y todo, o sea que... And now a fastball, but he's able to hold off on it, and it's 2-1 now. Inside for the ball as he falls behind y otra viene Ronald Acuña. Well, it's a pretty well-known fact that your batting average goes up as you get into more favorable hitters counts, and that's especially true when we're talking about this kind of hitter. Not a great spot to be in if you're the pitcher. Ronald Acuña. Digging in, Ronald Acuña. He homered back in the 3rd inning in this one. First pitch of the at-bat, ripped down the line, but a foul ball here, 0-1. Antes que le haya adelantado. Bueno, no estaba tan mal la colocación. As a look, now the pitch. Trae, pero hubo como un medio lagazo ahí. Nobody out, runner on first. Got him. Perfecto el slider. No me lo esperaba para nada. Esperaba una recta alta o algo así. Un slider. Didn't fool the umpire though. 0-0. Kicks and deals. A Miguel Sano. And he tries for the backhand reach at third, but it gets by the glove down the line. Quieto de casualidad, que lanzó segunda y no pensé que fuera lanzar la segunda. Viene Madolson. At the plate, Matt Olson. He'll take a look at a pitch too low. It's ball 1. He could really use a knock here. 9-1 el partido en el séptimo, chico. Matt Olson, hombre en primera y segunda. Otra amenaza más de los indios. Fouled off. Otra vez los indios haciendo pupa. Se están haciendo pupita. 2-1 to the Indians' first baseman. Hey, time to start making some quality pitches. He finds himself in a tough spot behind an account with guys on base. 3-1. Ven por el medio que después viene Mitch Garver, que también vas a tener que pasar tarde o temprano por ahí. It's up to a 3-2 full count. Perfecto, para no buscar el centro contra este hombre. He's set and the payoff pitch. There's ball 4. No buscar el medio. Castro enters now in a mop-up role as he'll try to keep the deficit right where it is. No sabemos qué hacer. Tenemos a Anthony Castro. Mitch Garver. Tiene Mitch Garver. Tiene dos rectas slider y cambio. So in an enviable situation indeed. Bases loaded and only one out now. Pichando bien en las esquinitas. Buscándolo. The 1-0. No. This is a spot you really don't want to be in with a great hitter like that. You can't just lay one in there, but you also don't want to run the count to 3-0. 2-0 count and the pitch. Buen cambio. Swung on, missed. 2-1. Castro stands 6'2" and throws from the right side. This is his first year at the big league level. And he misses. 3-1 now. It often becomes harder to hit the zone when the pressure starts to heat up. The Little Monster 2. Fastball in there, 3-2. Oh, and it misses. Ball 4, and that will force home a run. Buscando solo esquinita, es normal, más complicado. So here's Scooter Gennett. Viene Scooter Gennett. Ducks on the pond, as they say, looking to add to his team's already sizable lead. Ball 1, as the changeup misses well off the inside. Creo que si no dan otra base por bola, sube a leyenda el nivel. Hit hard to the right side. Foul. No, foul. 1-1 para Scooter. The 1-1 home.
Oh, here's a drive into the gap in right center. Qué batazo el Curry. Va a entrar hasta la ambulancia. 1 run scores. 2 runs have scored. Now 3 runs. Doble barre base para Scurerianet. Wow, that's a 13 carreras, 13 chicos. runs right there, and they can't do anything wrong at the plate. 3-run I'm no double expert, but I would have to bet para that the manager Scurerianet. would love El to líder save Monster 2. some of those runs for the next game. Regardless, there's some happy men in that dugout. Ahí está, dificultad incrementada, chicos. Tenemos leyenda. Stepping in now, Domingo Santana. What? A ver, a mí hazme lo más difícil para batear, pero no me abras la zona ahora, de buenas a primeras. He's got a hit in 3 at-bats to this point. Hit in the air to straightaway center. Maben is there. He hauls it in without any trouble. Hazme lo más difícil para batear, pero no me abras la zona del árbitro tampoco, porque entonces ya no entiendo. Me rollo hacer lo más difícil. Ready for another shot now. Mike Yastrzemski. He's 0 for 2 with a strikeout in this one. Ripped down the first base line. This gets foul. It's 0-1. Una strike sin bola. No van a saber lo que eso significa para el directo de mañana, ¿no? El directo de mañana va a ser lloros, lloros y lloros al bate. Un equipo medianamente bueno. Me van a destrozar al bate. No voy a poder casi batear. Sometimes it can be difficult for a pitcher. You're facing a guy that's not known to be a big stick in the lineup. Sometimes the toughest thing is to be aggressive and throw strikes. 3-1 to him now. Estoy comprando picheo por medio. El gran Mike. Hitters count all the way. Here it comes. And he takes ball 4. So a good job out of the 9-hole and getting on base. Una en primera y segunda, otra amenacita más para los indios. Now at the plate, Lourdes Gurriel. 2 outs and 2 Dificultad runs. leyenda y viene el Junior. Vamos allá. Ready with the first pitch. Here it comes. Qué buen cambio. Perfecto. Ahora el cambio, si no me equivoco, en leyenda era imposible de dar. Muy difícil de adivinar cuando venía un cambio. Now he pretty much opened up any pitch in his arsenal. Muy complicado. Tenías que esperarlo. 1-1. And he might have another one as this is hit high and deep out to left. Está lejos, ¿no? Está lejos. Me ha robado otro jonrón. Madre del amor hermoso. 9 men come to the plate, 4 score. Qué suerte. 7th inning stretch time here at the ballpark. The Indians on. He dado como 8 jonrones y me han robado. Digging in to try it again. Austin Romine, 0 for 2 on his line thus far. Now the pitch. Probably a design take right there. They need base runners, so they're going to make them try to bring the ball in the strike zone. That's popped up. Olsen ranging into shallow Bien, right. Olson. He makes the catch. A great effort to get there and record the first out of the inning. De espalda es muy complicado. Up next steps Kristen Stewart. He's off to a fast start in this one. 2 for 2, including a home run. But good hands over there at first, and that becomes out number 2. Now batter. Digging in the switch hitter, Nico Goodrum. It's been an 0 for 2 effort for him to this point. Fouled away. Ahora sí están bateando todo ya. Another one fouled off, and he's quickly behind 0-2. Nothing in 2 count, and the pitch. Y tirándole. 10 now in the ball game. Décimo ponche para Clevinger. Down in order. Y se acaba el séptimo. And that'll bring in the switch hitting Francisco Paquito Lindor. el chocolatero. So far, 2 Francisco for 3 in Lindor. this one. Vámonos. First pitch coming. Here it is. Ground ball. Buen hit ahí de Paquito. Sí, señor. Into center field, a base hit. Otra vez que se envasa en este partido. Está on fire for Francisco Lindor. Well, I think it's safe to say the ice has melted on this guy. He had been cold coming into this game. No viene Ronald Acuña. Third knock, I guarantee you, my man's smiling on the inside. Se la agarró en el momento. Se la destrozo. He comes into this appearance in the midst of a 1 for 4 day. Ready with the 0-1. A ball hit softly on a line to third, but gloved by the third baseman for the out. Ya fue lento, salió lento. Fue a buscar un slider, creo, afuera. Ya salió bastante lento. Mira, viene doble single, 2 carreras, Miguel Sanó. Sí, fue a buscar un slider afuera y le di con la punta del bate.
Ready with the first pitch. Here it comes. Now a ball grounded to short. This could be two. There's one. Throw to Cabrera for an inning-ending double play. Just a 4-pitch inning there. Stepping in, Jeimer Candelario. We're in the 8th now, and nothing's changed out there on the mound. Well, I've been very impressed with how this starter's going about his business, Matt. He's looked really sharp, and it's hard to know if it's had any effect. But getting that early lead from his offense could have really helped settle him in. Into the windup, here comes the 0-2 pitch. Me quedo alto el cambio ahí. No, vamos a lanzarte este. Tengo ganas de lanzarte este. Casi le doy en el codo, That fastball really got away from him there. That's kind of a red flag for me that he's starting to tire or wear down a little bit. The first thing that goes is location, and then your mechanics. We'll see if this continues. Acuna has to roam straight back, but he has it for the first out. Back to the top of the lineup, stepping in, Victor Reyes. He'll swing it from the left side right here. One of the things this guy would like to do from the left side is swing it a little bit better against right-handed pitching. This guy has decent numbers, but not great numbers against right-handed pitchers. So digging in now, Harold Castro. Only 4 outs remaining for them to try and rally back in this one. Paquito. Buen tiro igual. But a good scoop at first saves an error as this side is retired. Se acaba el inning, chicos. Queda un inning. Vamos. Ya vamos a entrar en el noveno. Now at the plate, Matt Olson. He's hitless in 3 at-bats to this turno para Matt Olson. Que nos ha arreglado un poquito el problema el pitcher. 9th inning begins as the first pitch is taken for ball 1. With this one almost in the books, the story was clearly the long ball. What are your thoughts on this offense, fellas? Well, Matty V, I don't know what your thoughts are, but boy, when the weather starts to warm up and the ball starts jumping out like this, it's clear that the pitchers need to start making better pitches. Yeah, just great approach. No one really chased today. Really stayed staunch on their ability to get that pitcher to come to the heart of the plate, and they did damage with it. First pitch of the at-bat on its way. And he takes ball 1. Vamos a ver, Mitch Garver. Ha dado jonrón en este partido. And he won't bite at that one either. It's 2-0. No strike. Good slider there. Gets a swing and miss. Mira, el swinging time, good, pero mira, no le dio. And he turns this one around high Esa and pelota deep to corrió, center field. Ranging back sí, señor. Segundo jonrón de Garver. And it's gone into the front row of bushes. Se fue por el lado largo del campo, 2 jonrones para Garver en el día de hoy. So shot to dead center, his second of the game, as this lead got even wider. Bueno, nada mal, Notazo imponente ahí por el medio. Justito, no fue como el de Lindor, que fue un poco más lejos. Pero bueno, no estuvo corto, fueron 430 por ahí, 440 millas. No está mal, As he'll take a look at a high strike that time, it's 0-1. 2 hits in 4 attempts to this point. There's a fastball at the knees. Good spot, good pitch, and it's 0-2. Yeah, this is straight survival mode. Down 0-2. The numbers are definitely not with the batter here. Swing and miss there on a late-breaking slider as he set down on strikes for the 2nd time this afternoon. And with strike 3 reported there, he's notched his first career major league strikeout. Well, Matt, if he can become a consistent strikeout pitcher, you have to figure his career is going to be a solid one. All the best pitchers at this level have at least one pitch that they can go into in tough situations. So we'll see if he becomes one of those. And we'll have to leave it there as the play is made here to end the inning. So y yo creo que ahí es donde está hoy el rollo, que hay que levantar into the box, Miguel Cabrera starting things for his side in the 9th as they face the improbable odds of trying to come back in this one. Yeah, not a lot of hope for them at this point. These guys know these bats still count, at least for their own stats. And he goes the other way, but he got a lot of it deep down the line. And this will kick off the base of the wall. The relay.
And he is safe Bueno, at second base no as fue he en lets segunda out a porque, double. vamos, porque Dios es grande. And he obviously didn't let last night's hitless outing get to his head too much because that's his second hit of the ball game. This one a double. I'm sure he's feeling a lot better about the way he's going right now. Jonathan Scope is at the plate now, and he takes a cold strike. And this is hot foul, but perhaps playable behind first. And no one can get there. He'll try it again. And he buys himself another pitch as this is fouled away to keep it at 0-2. And this is swung on and missed, and boy, they took care of a key man there. One away. Settling in now, Cameron Maben. He's working on a 1 for 3 thus far. No balls and 1 strike. The 0-1. Line to the right side. But he'll barely have to move out there in right as he hauls this one in for the second out. Now Tigers down to the final out here. And up next, the catcher, Austin Romine. And look at a fastball that doesn't miss by a whole lot. It's 1-0. And he'll try and end it here with an even 100 pitches. What an unbelievable effort. He has had total command of all pitches, all quadrants. Dan, this guy brings a smile to your face. It does, D-Roy. In the day and age where we don't see very many complete games, or for that matter, guys going out. This one gets through, and that could bring in a run. And the runner at third will put the brakes on here as they want a chance at even with 2 outs. Number 14. To the plate now, Kristen Stewart. It's 0-1. He's 2 for 3 and looking for more here. Crowds him a bit with a fastball there. 1-1 from the stretch. Bullet back up the middle. But he will make the catch on the hard hit ball out there, and that will conclude matters here as this ball game is over. Yeah, and sometimes you just need a guy to go out there and battle. Doesn't have to be pretty all the time, but just good enough to get the job done. Well, this guy, he was a heck of a lot better than that. Going the entire 9 innings, saving his bullpen, and getting the win. 14-1, the final tally here. The Cleveland Indians, in a game with 7 home runs, earned the victory. Mike Clevenger earns his 6th winning decision in this one, turning in a very strong complete game effort. 7 jonrones en un partido. Oh. No ha estado mal. Batear lo que es batear, hemos bateado. Trent Giambrone. Vale. Mira, el partido anterior quedó 14-2, este quedó 14-1. El equipo está bateando. Y perdemos 5-2. En serio. Von Garner. Vámonos, hombre. ¿Cómo perdemos 5-2? Igual le metió 28 carreras en 2 partidos. Que le ha dado jonrón a Scope y Goodrum. Carreras a Von Garner, increíble. Bueno, chicos, ha sido un auténtico partidazo hoy. Vamos a ver la liga cómo vamos. A 1,5. Esto está hiper cerrado, la verdad. White Sox, Twins y nosotros vamos a estar muy cerrados. Creo que Royals y Tigers están bastante más lejos de los otros 3. Pero vamos, ahí está. Por ejemplo, los Twins son un buen equipo, nosotros somos buen equipo. Y los White Sox pues tienen mejor el segundo contacto, quinto en velocidad. Pichado está un poquito flojo, pero después séptimo en poder. Los Twins están ahí, tienen varios en el top 10. El poder, picheo, defensa, contacto están en 16, que tampoco está tan mal, están en la media. Y nosotros menos en velocidad estamos todos en top 10. Además, el poder somos los primeros. Así que, nada, vamos a luchar esta temporada, chicos. Espero que pasen feliz noche. Como siempre digo, mañana más y mejor. Y hay que quedarse en casa. Así que los espero mañana con otro capítulo más. A ver si puede ser doble. Y sin mucho más que decir, chicos. Hasta la próxima.